Hi, hello viewers. Welcome to our channel. So இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2022 இயரில் நடந்த ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் எக்ஸாம்ஸோட கொஷின் பேப்பரோட பார்ட் 2 செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காமல் நம்ம வீடியோஸ்க்கு வந்து தேங்க்யூன்ற ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க கமெண்ட்டில். ஸோ அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு ஃபர்தராக வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும், உங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வாங்க கொஷின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். கொஷின் 51, மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ரெஃபர்ஸ் டு டேஷ். அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ். அடுத்து கொஷின் 52, dash, dash and dash are the three units of computers. So answer is option B, input, output and CPU. So in the input, output and CPU are the three units of computer. அடுத்து question 53, the cooperative education and training structure in India has dash tiers. So answer is option B, 3 tiers. So cooperative education and training structure in India has 3 tiers. அடுத்து question 54, the first organized efforts in providing cooperative education were made in dash province with the organization of provincial union in 1914. So it's option B, Madras province. அடுத்து question 55, Vaikut Mehta National Institute of Cooperative Management is located at dash. So it's option D, Pune. ஸோ இந்த வைகுத் மேதார் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பூனேயில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அடுத்து கொஷின் 56, டேஷ் இஸ் அன் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் கேட்டலாக் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லெக்சர்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ட் இன் த ரிசர்ச் ரிப்போர்ட். ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷன் டி, பிப்ளியோகிராஃபி. அடுத்து கொஷின் 57, ரெடியூசிங் த மாஸ் ஆஃப் டேட்டா இன்டு மேனேஜபிள் ப்ரொபோர்ஷன் இஸ் கால்ட் டேஷ். ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷன் பி, கோடிங். ஸோ இந்த மாஸ் ஆஃப் டேட்டாவை மேனேஜபிள் போர்ஷனுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுறத கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து கொஷின் 58, செக்கிங் த ஃபில்டு கொஷினேர்ஸ் இஸ் டேஷ். ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ, எடிட்டிங். ஸோ எடிட்டிங் மீன்ஸ் செக்கிங் த ஃபில்டு கொஷினேர்ஸ். அடுத்து கொஷின் 59, ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் மீன்ஸ் டேஷ். ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ, எக்ஸ்டர்னல் கிரிட்டிசிசம், அதாவது வெளி விமர்சனம். அடுத்து கொஷின் 60, what is the commonly used methods of sampling in market surveys and opinion polls? So it's option C, quota sampling. So quota sampling is the commonly used methods of sampling in market surveys and opinion polls. அடுத்து question 61, if the endorser adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to the order of the specified person, the endorsement is said to be dash. So it's option C, conditional endorsement. அடுத்து question 62, the Negotiable Instrument Act 1881 extends to the whole of India except the state of dash. So it's option D, Jammu and Kashmir. So except Jammu and Kashmir, this Negotiable Instrument Act 1881 is extended to whole of India except Jammu and Kashmir. At the question 63, in the Employees State Insurance Act 1948, the contribution period does not exceed option A, 6 consecutive months. அதாவது இந்த Employees State Insurance Act 1948 படி இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் பீரியட் வந்து 6 கண்டினியூஸ் மந்த்ஸுக்கு மேலே எக்ஸீட் ஆகாது. அடுத்து question 64, the object of the Payment of Gratuity Act 1972 is to provide dash. So it's option C, social security to employees after retirement. So in the Payment of Gratuity Act 1972 ஓட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆர் மெயின் எய்ம் என்னதுன்னா எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் சோஷியல் செக்யூரிட்டி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். அதுதான் இதோட மெயின் எய்ம். அதாவது ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஊழியர்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றது தான் இந்த ஆக்டோட மெயின் எய்ம்.
அடுத்து question 65. Employee State Insurance Fund section 26 is created dash. So answer is option C 1, 2, 3 only. அதாவது Employee State Insurance Fund section 26 is created for the payment of benefits to the insured person. Second, for meeting the expenses incurred for administration of ESI corporation, and for making provisions for other authorized purpose under the act. அடுத்து question 66. In partnership, the liability of the partner is dash. So it's option C joint and several. அடுத்து question 67. Which one of the following statement is true? So answer is option A. Offer and acceptance are revocable. So this particular statement is a true statement. அடுத்து question 68. Select the correct option. Statement 1. Agreements without consideration is always valid. Statement 2. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. So answer பார்த்தீங்கன்னா option C. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. அதாவது agreements without consideration is always valid. அது வந்து ஒரு incorrectான statement. So agreements without consideration is always invalid. அடுத்து in the statement 2 all contracts are agreements but all agreements are not contracts. அது வந்து correct statement. அடுத்து question 69. A company comes into existence as legal person upon the issue of dash. So answer is option A. Certificate of incorporation. அடுத்து question 70. The Central Board of Excise and Customs is constituted under the Central Board of Revenue Act dash. So it's option B 1963. So it is constituted under the Central Board of Revenue Act 1963. அடுத்து question 71. When large manufacturer from abroad exports its goods to India and sells them at below the normal value of such article sold in the domestic market of the exporter is called option B dumping. ஸோ லார்ஜ் மேனுஃபேக்சரர் வந்து அப்ராடில் இருந்து கூட்ஸை இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அந்த டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற நார்மல் வேல்யூ விட கம்மியான விலைக்கு அந்த ஆர்டிகல்ஸை வந்து செல் பண்ணுறத வந்து டம்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து question 72. Section 14. Declared special importance in interstate trade or commerce is dash. So it's option A. Declared goods. அடுத்து question 73. Assertion A. GST eliminates the cascading effects of taxes on production and distribution cost of goods and service. Reason are GST is a common unified tax is one nation one tax on goods and service. So answer is option A. Both A and R are true. அதாவது the assertion and reason ரெண்டுமே வந்து ஒரு true statements and R is the correct explanation of A. So இந்த reason வந்து அந்த particular assertionக்கு ஒரு கரெக்டான explanation. அடுத்து question 74. Dash income in India is not chargeable to tax. So it's option B agricultural. அதாவது விவசாயம். அடுத்து question 75. A certificate means a written statement made by a person having authority to make it a proof of the things which is relates in it is called option C audit report. So audit report is a certificate which is a written statement made by a person having authority to make it a proof of the things which it relates. அடுத்து question 76. Software developed to cater to the needs of particular audit is called option D customized software. அடுத்து question 77. If auditing is done using the information technology, it is called as option B computer assisted audit techniques. So இந்த ஆடிட்டிங் வந்து ஐடியை யூஸ் பண்ணி பண்ணதுன்னா
அதை கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் ஆடிட் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து question 78. A purchase invoice for rupees 1250 was entered in purchase book as 1520. This is option B, error of commission. அதாவது இங்கே என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு மெட்டீரியலை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதோட பில் வந்து ருபீஸ் 1250 இருக்குது. பட் அதை பர்ச்சேஸ் புக்கில் நம்ம என்டர் பண்ணும்போது 1520 அப்படின்னு என்டர் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிற மிஸ்டேக்ஸை வந்து எரர் ஆஃப் கமிஷன் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். அடுத்து question 79. During the audit of receipts of subscription from the club member, the auditor should compare the subscription receipt with dash. So option A, members register. So the auditor should compare the subscription receipt with members register. அடுத்து question 80. The commission received from the reinsurer is called option B, commission on reinsurance ceded. அடுத்து question 81. Present value of future earnings model is advocated by option A, Lev and Schwartz. அடுத்து question 82. In case of electricity undertaking, the excess of clear profit over reasonable returns should be taken as option A, surplus. அடுத்து question 83. Debugging is done in which state of system analysis? So it's option D, program verification. So debugging is done during program verification of system analysis. அடுத்து question 84. Social income statement reveals social benefits and dash. So option D, costs. அதாவது செலவுகள். ஸோ சோஷியல் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸை அண்ட் காஸ்ட்ஸை செலவுகளை வந்து ரிவீல் பண்ணும். அடுத்து question 85. Which is concerned with the development of measurement system to monitor social performance? So it's option A, social accounting. Social accounting is concerned with the development of measurement system to monitor social performance. அடுத்து question 86. Accounting Standards Board ASB was constituted in India on dash. So it's option A, 21/4/1977. அதாவது 21st April 1977 இந்த அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போர்ட் வந்து இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்டது. அடுத்து question 87. The scope of Indian Accounting Standard 9 does not include, so it's option D, realized gains from disposal of non-current assets. அடுத்து question 88. From the following, which one is recognized as intangible assets as per Indian Accounting Standard 26? So answer is option D, some consideration paid for acquiring asset. So some consideration paid for acquiring asset is recognized as the tangible assets as per Indian Accounting Standard 26. அடுத்து question 89. Assertion A, bank account is a real account. So reason are, bank account shows the balance in a bank which is an asset shown in the balance sheet. Okay, so answer பார்த்தீங்கன்னா option D, A is wrong, R is correct. ஸோ அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, assertion is a wrong statement but reason is a correct statement அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் a real account அப்படின்றது wrong statement. அண்ட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, பேங்க் அக்கௌண்ட் ஷோஸ் த பேலன்ஸ் இன் அ பேங்க் விச் இஸ் அன் அசெட் ஷோன் இன் த பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ அது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அடுத்து question 90. மேட்ச் கரெக்ட்லி. ஸோ இதை வந்து மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி, 2 3 4 1. ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு இட்ஸ் ப்ரீபெய்ட் ரெண்ட், ரியல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆப்ஷன் 3 கூட்ஸ், நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்கு இட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் மர்கன்டைல் சிஸ்டம் வந்து கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். அடுத்து
Question 91. PV ratio 50%. அதாவது profit volume ratio வந்து 50% and variable cost is rupees 25. Then selling price is dash. ஸோ அதாவது இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ வந்து 50% இருக்குது. ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட், ஸோ ஒரு மெட்டீரியலோட காஸ்ட் வந்து 25 rupees அப்படின்னு இருந்தால் அதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நம்ம வைக்கணும். ஸோ நமக்கு வந்து 50% ப்ராஃபிட் வரணும்னா, ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ 50 rupees வரும். ஸோ அந்த மெட்டீரியலோட காஸ்ட் 25 rupeesனால் நம்மளுக்கு 50% ரேஷியோ வரணும்னா அடுத்து 25 rupees ஆட் பண்ணி நம்ம செல்லிங் ப்ரைஸ் வைக்கணும். ஸோ ஆன்சர் வந்து 25 + 25 is 50. அடுத்து question 92. A large margin of safety indicates dash. So it's option C, the soundness of the business. Question 93. If fixed cost decreases while variable cost per unit remains constant, the new BEP in relation to the old BEP will be dash. ஸோ இங்கே BEP அப்படின்னா break even point. ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ லோவர். ஸோ நியூ BEP in relation to old BEP will be lowered. அடுத்து question 94. Which of the following is usually a long term budget? So answer is option D, capital expenditure budget. So capital expenditure budget is a long term budget. அடுத்து question 95. Horizontal analysis is also known as option C, dynamic analysis. So horizontal analysis dynamic analysis அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Question 96. Cost of closing stock can be obtained using the formula. Option D, cost by total into closing stock. So cost of closing stock obtain பண்ணுறதுக்கு எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் பை டோட்டல் இன்ட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக், இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி காஸ்ட் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை கண்டுபிடிக்கலாம். அடுத்து question 97. The item that does not appear in the contract account is dash. So it's option D, cash received from contracting. So this particular item, that is cash received from contracting item, will not appear in the contract account. அடுத்து question 98. An understatement of closing work in process inventory will dash. So it's option C, understate net profit. So understatement of closing work in process inventory will understate the net profit. அடுத்து question 99. Conversion cost excludes option C, direct material cost. அதாவது conversion cost will not include direct material cost. அடுத்து question 100. 4 elements of marketing mix are, so option A, product, price, promotion, place. ஸோ மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸோட 4 எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட், ப்ரைஸ், ப்ரொமோஷன் அண்ட் பிளேஸ். அதாவது பொருள், விலை, ஊக்குவித்தல் அண்ட் இடம், இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் மிக்ஸோட 4 எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்னொரு 50 செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை பார்த்துட்டோம். அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து அடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டுருங்க. அண்ட் கமெண்ட்டில் வந்து மறக்காமல் ஒரு தேங்க்யூன்ற மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க. ஸோ அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்காக இந்த மாதிரி பல வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக கூட இருக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவில் எதனா உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுவுமே நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். ஸோ உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து நாங்கள் கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.